Guys, through this and from today you cannot use it. Follow the right on right and remember one thing. Correct sound is very vital to communicate with others. And incorrect sound kills your first impression. So, practice with me again. Happy birthday, not happy birthday. Hey guys, welcome to another class. স্বাগত জানাচ্ছি আরো একটি নতুন ক্লাসে। আজকের ক্লাসে আমরা কথা বলবো সবচেয়ে কমন একটি ফ্রেজ নিয়ে, যে ফ্রেজটি আমরা প্রায় ভুল করে থাকি, কিন্তু আজকের ক্লাসে পড়তে গিয়ে সে ভুল আর থাকছে না। আচ্ছা, আমরা কি জানি কোন জায়গায় আমাদের ভুল হয়? তাহলে চেক করে নেওয়া যাক। Let's get started. ওয়েলকাম ব্যাক। স্বাগত জানাচ্ছি আরো একবার। আমরা যখন কারো বার্থডে সেলিব্রেশন করি, আমরা প্রায় এই ফ্রেজটি ইউজ করে থাকি উইশ করার জন্য, কিন্তু আমরা প্রায় একটি জায়গায় ভুল করে থাকি। আমরা বলি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। খেয়াল করা যাক আমরা কিভাবে বলি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, রাইট? দিস সাউন্ড, রিমেম্বার ওয়ান থিং, it is not actually happy birthday. Happy birthday. If you say happy birthday, spelling will be B-U-T or B-I-R-D, but it is not like that, right? আমাদের বলতে হবে happy birthday. There is raw sound, right? Catch it. You cannot deny it, right? Happy birthday. There is vibration. Happy birthday. Alright. Happy birthday, not birthday. It's so easy sound, right? We always catch easy sound, but you cannot catch it. You have to go through complex one. What is actually right? Complex. Happy birthday, right? There's raw sound. Catch it. Happy birthday, right? Then TA sound, right? The air must pass through. Happy birth, right? Happy birthday. So little bit speed. Happy birthday. Happy birthday, not happy birthday. Practice with me. Happy birthday. Cross. Happy birthday. Happy birthday. There's vibration, right? Guys, through this and from today you cannot use it. Follow the right on right and remember one thing. Correct sound is very vital to communicate with others. And incorrect sound kills your first impression. So, practice with me again. Happy birthday, not happy birthday. Happy birthday to you. Cross. Go for good one. Hey, is your birthday? So happy birthday to you. Live long. So guys, no more today. If you like this lesson, let me know in comment box and I'll make more videos. So subscribe my channel, stay with me, and I'll come again with a new topic. So no more today. Bye bye.